Assalamu alaikum, my dear audience, my dear viewers. We are live on YouTube session as well as on Facebook simultaneously. So today's session is very much important because I am going to do a sort of series of this topic, which is about religion and science. And for this purpose, the subtopic which I chose today about brain function. I'm getting a little bit echo. Please, my guest speakers, if you can check the mic from your side so you can just mute up for a little moment of time. Thank you so much. So now, I would just continue from there that we would be discussing today, and today's session would be purely about brain function, consciousness, or you can call it like awareness. And we will also discuss, if we would get a little bit more time, we would discuss about our moral and ethical values as well. So I remember I did this. Just give me a moment. My speaker, I have to just get her on the. Okay, she's not here at the moment. I will take her back once I will see here. So, because she's struggling a little bit with the internet issue, and it happens, it's just normal. So we have to ignore it. But yeah, once I will see her, I will take her on the stage as well. So today's session, as I mentioned, about brain function, consciousness, awareness. And I did one show also in regard to that, which was about esotericism, about some sort of quantum healing as well. And there I also discuss about the brain function. If I just recall a little bit of points, it was about our brain is approximately a mass of 3 pounds. And if in kg, you would just notice, it would be like, 1.3 or 1.4 kg. And a sort of amazing thing in that, if we just notice that it will be like we can say our conscious brain work or working capacity or speed. We can say it will be like 5 to 10 bits per second, and our subconscious mind work almost about 11 million bits per second. It works in that speed. So that is like amazing thing. So what I was comparing, like, because if why is it when we say about awareness, I just need to check if my other guest speaker is here for now. Not yet. Okay. So I would continue again here. Like, if you compare it with animals, like, we've been called Ashraful Makhlukat. And there is a reason behind of thinking and saying that of Ashraful Makhlukat is like when even you just see the mass is just really not so big. There are some animals whose brain mass or size would be smaller than us, and some animals, bigger animals, size, brain size would be bigger than us. And when you compare, it will be like, if you just talk about elephant brain, and the size of elephant brain is 4 to 5 kg, which is like way more higher than us. But when you compare that with the human EQ, or we can call it always like, sanfilization quotient. So a human quotient is the highest. It's at 7.4. After that comes for dolphin, which would be like 4.5 quotient. Then below to that, chimpanzee 2.5, then the dogs, and then the cats. So the whole point to show here, if we just only talk about the human brain, which is not so big in size, but again for EQ is the highest point or the highest level. And when we also talk about the consciousness or the awareness, we are at the highest level. That's also an amazing thing. So when we talk about consciousness, what is actually consciousness? If you just think of, again, it's of a sort of the brain function related to that, or the brain consciousness related to that, and brief and like the region
of brain, that 3 pound size. I always call it like a power station with antennae. So that power station with antennae, as today is my power station, a little bit slow because from past 2 days I'm having a very, very severe headache. But still, Alhamdulillah, I'm sitting here, I'm doing this show, this power station a bit slower, working at slower speed, but I'm here available for my audience, for my viewers to discuss about the this topic about brain function. So consciousness, it comes with the brain activity, with brain function, like those region when you call about like prefrontal cortex, the parietal lobe, and hippocampus, that they play important role. So again, when conscious, we talk about it. It's a sort of a brain activity, and those regions are important, role for performing those functions. So, and the main point, I always highlight the frontal cortex, the frontal lobe, which is responsible for imagination, awareness, thinkings, our thoughts. So it's a biggest main region where it works for our thoughts, awareness, and imagination. That's the whole point to discuss here. How does this awareness come? So, for my viewers and my audience, like, one good news that I'm also going to share, that I will try to use Urdu as well, because there are a lot of complaints and they want me to use Urdu in my communication for them to, like, grab the whole idea. So, inshallah, as maybe in today's session, I would also like to, use Urdu. And of course, in my upcoming session, definitely there would be, if not too much Urdu, but there would be, like, some parts where I would be using Urdu. So just need to check my other guest speakers, still not yet here. But today I have invited two guest speakers. One of them is on the stage, uh, Mavish Akhtar, and the other one, which she just sent me the message that she is not, she's struggling to join, and I don't know the reason. Uh, so I also would be waiting for her. I would begin with Mahvesh Akhtar. Assalamu alaikum, Mahvesh. Hope you're doing well. And you know that today, the topic which I chose, it's an amazing topic. And of the series which I started that, it is the first topic which I chose that, like, we have to discuss and ponder more about awareness. And when we compare it with science as a sort of human function, human brain function, and considering that also as an ashraful makhluqat, meaning above all creatures, and we have got this superiority, that we have got a sort of a very amazing mind, as I mentioned it before, that it works that way above all other creatures. There are a lot of other comparison I could also bring, but I would limit here, and I would let you sh- shed some light on this beautiful topic. How do you see it about awareness? If you just, think of it, visualize it, how do you see it? Please, mic is yours. I would want you to take a start from here. Yes, alaikum assalam, Kiran. Thank you for giving me this opportunity. Well, when we talk about the consciousness, awareness as a ashraful makhlukat, we must know first thing that, as you already told, our brain has two parts, conscious and unconscious. अब ये जो conscious वाला part है ये हमारे लिए क्यों important है? Either इसका function बहुत 5 to 10% है, as you said, but इसका role बहुत बड़ा है और वही रोल हमें समझने की जरूरत है क्योंकि देखिए काम तो सब कर रहे हैं जो अ, हमारे जो अशरफुल मखलूक़ात के अलावा दूसरी मखलूक है हम जानवरों की एनिमल्स की बात कर रहे हैं बर्ड्स की बात कर रहे हैं खाना पीना उड़ना जो भी उनके फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं राइट लेकिन हम उनसे डिफरेंट कैसे हैं हम अपने कॉन्शियस पार्ट को जब कॉन्शियसली यूज करते हैं दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कॉन्शियस पार्ट को कॉन्शियसली यूज कर रहे होते हैं ठीक है हम बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं
ہم سوچ رہے ہیں تو کیا سوچ رہے ہیں اویئرنیس کے ساتھ. ٹھیک ہے. رینڈم تھاٹس ہمارے مائنڈ میں آ رہی ہیں لیکن جب ہم ان کو کانشیس ہو کر سوچ رہے ہیں, ٹھیک ہے, کسی خاص پوائنٹ پہ سوچ رہے تو وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ میں جا رہی ہے. ہر چیز ہمارے انکانشیس مائنڈ میں اسٹور ہو رہی ہے. ورکنگ اسٹارٹ ہماری ہو رہی ہے, جو ہمارا برین فنکشن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. برین ہمارے ایک پوری آپ اسے سمجھ سکتے ہیں ہارڈ ڈرائیو ہے. ٹھیک ہے. اس کو جو رن کر رہا ہے وہ کانشیس مائنڈ کر رہا ہے اور انکانشیس مائنڈ کر رہا ہے. اور اور کانشیس مائنڈ سے ہر چیز جا رہی ہے ہماری انکانشیس مائنڈ کے اندر. رائٹ. تو جو بھی ہم ورڈز یوز کر رہے ہیں, جو بھی ہم سوچ رہے ہیں, وہ ہماری ہیبٹ بنتی جاتی ہے آفٹر سرٹین پیریڈ آف ٹائم. ٹھیک ہے. اور یہی پارٹ ہمیں ڈفرینشیٹ کرتا ہے ہمیں اینیمل سے اور برڈ سے, کیونکہ وہ سوچ کے کام نہیں کرتے. رائٹ. اب ہماری لائف کا پرپس کیا ہے, ہم کیوں, ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ پارٹ عطا کیا کانشیس مائنڈ کا. ہمارے اب اگر ہم جو بھی چیزیں بول رہے ہیں, جو ہم ڈیسیژنس لے رہے ہیں, جو ہم پروسیس فالو کر رہے ہیں, جو ہم روٹینس فالو کر رہے ہیں, وہ سارے کام ہم کر رہے ہیں کانشیس مائنڈ کے تھرو. ٹھیک ہے. ہمارا کانشیس مائنڈ 100% ایکٹیو ہوتا ہے اگر ہم, اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم بہت سے کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو ہم انکانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں رینڈم کسی بات پہ بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور ہمیں خود فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہمیں یہ غصہ آیا کیوں تھا, کیونکہ سیم بات پہ ہم نے کانشیسلی اتنی دفعہ سوچا ہے, اتنی دفعہ اس پہ ریئیکٹ کیا ہے کہ وہ اب ہماری ہیبٹ بن گئی ہے اور ہمارے انکانشیس مائنڈ میں اسٹور ہو گئی ہے. رائٹ. ہم اٹھتے ہیں, اگر ہم سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ڈرائیو کر رہے ہیں اور ہم وداؤٹ, شروع میں ہمیں ڈرائیو کرنے میں بڑی پرابلم ہو رہی ہوتی ہے, ہم کیونکہ کانشیسلی کر رہے ہوتے ہیں, سوچ سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں, اب ہمیں لیفٹ لینا ہے, رائٹ لینا ہے, بریک لگانا ہے, ہمیں ایکسیلیٹر یوز کرنا ہے, ہم کانشیس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اگر ہم نے وہاں مسٹیک کر دی تو ہم ڈیفینیٹلی, ہمیں بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے. رائٹ. لیکن آہستہ آہستہ جب ہم کانشیس طور پہ اس کو کر کے ہم اسے اپنے انکانشیس مائنڈ میں بھیج چکے ہوتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, آفٹر 2 months 3 months ہم ڈرائیو کرتے ہوئے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں راستے کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. ہم سوچتے بھی نہیں ہے کہ یہاں سے لیفٹ لینا ہے کہ رائٹ لینا ہے, اور ہم اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں. رائٹ. کیونکہ ہم نے اپنے انکانشیس مائنڈ کو اپنے ٹریٹ کر دیا کانشیس ایکشنز کی وجہ سے, کانشیس ورڈس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو ہم اپنی لائف کو, اب آپ یہ سوچیں کہ بہت سی چیزیں جو ہم بنا سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی انکانشیس مائنڈ کا پارٹ بن رہا ہوتا ہے. تو جو چیز ہم سوچ سمجھ کے کریں گے, اور اس کو ہم کتنا پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں اپنے کانشیس مائنڈ کو, تاکہ ہم جو بھی ایکشنز کر رہے ہیں وہ ہمارے لائف میں, ہماری گروتھ میں ہمیں سپورٹ کرے. ٹھیک ہے. اب سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہم اس کو سائنس سے کنیکٹ کریں تو سائنس یہ کہتی ہے ہماری کہ جو کانشیس مائنڈ ہے وہ ہمارا ڈائریکٹلی انکانشیس مائنڈ کو آپریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے ان دونوں کے بٹوین بہت گہرا تعلق ہے, اگر ہم اس کو سائنس کے ویو سے دیکھیں, اور اگر ہم انشاءاللہ لیٹر آن سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اسلام ہمیں یہ ساری چیزیں کیسے ہی پہلے بتا رہا ہے. اسلام ہمیں بار بار کیوں کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کے بولو. ہم نے بچپن سے یہ چیزیں سیکھی ہیں, سوچ سمجھ کے بولو. سوچنا اور سمجھنا اویئرنیس ہے, دس از اویئرنیس. ہمیں اپنے ورڈس کی اویئرنیس ہو, ہم کیا بول رہے ہیں, کیونکہ ہر ورڈ کا امپیکٹ ہوتا ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ زبان سے نکلی ہوئی بات دوسروں واپس نہیں آ سکتی, جیسے کمان سے نکلا ہوا تیر, لیکن یہ سائیکولوجیکل کیسے افیکٹ کر رہا ہے, نیکسٹ پرسن کے تو کر رہا ہے, ہمیں کیسے افیکٹ کر رہا ہے, ہم اپنے ورڈس کے ذریعے اپنے آپ کو کیا میسج دے رہے ہیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. کیونکہ ہمارے ہر ورڈس کی ایک فریکوینسی ہے, ہمارے ہر ورڈس کی ایک جو ہے وائبریشن ہے, جو ہماری باڈی سے انٹریکٹ کر رہی ہے, جو ہمارے باڈی آرگن سے انٹریکٹ کر رہی ہے. اور یہ سب ہم انکانشیسلی اگر کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کرے گی. اس لیے یہاں پہ اویئر ہونا ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیونکہ ہر چیز, ہر ایکشن ہماری باڈی کے لیے ایک ڈائریکٹ سجیشنس ہے. ہر ورڈس, ہر لینگویج ہماری باڈی کے لیے ڈائریکٹ سجیشنس ہے. اور ہمارا مائنڈ اس کو اسٹور کر رہا ہے, ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے اسے اسٹور کر رہا ہے.
Mhm. और उसको फिर लेटर ऑन हमारी लाइफ में वो जहाँ जैसे ज़रूरत होती है वैसे यूज़ करते हैं। इस Jazakallah so much. Yeah, Jazakallah so much. My other expert is struggling to join. Maybe today, Yes. I think internet is going bad for her, not letting her in. But I still told her, like, if you just keep on trying, maybe in a while. So yeah, we would also take the benefit to listen from her side. But let's see how would it work. So. Beautifully mentioned, and I'm so sorry I was a little bit distracted, but definitely I'm gonna watch my own show again, later on, and then we'll try to pick up the points, because more and more when you just listen to a thing, like it's just gonna go and ingrain in your conscious mind. For I was discussing this topic randomly as well on any other platform about concentration span. And I feel like in our subconscious mind, there is a lot of big junk. And when we have to active our conscious mind, we have to, like, I'd say, uh, do the cleanup of our subconscious mind and focus more on the conscious mind. Maybe a lot more junk to declutter. There are a lot of ways, if I just call it, like, you increase your concentration time, avoid thinking, like, extra stuff, and concentrate more on one thing, on a few things where you feel like that, yeah, these things are more important. That way you can increase your concentration span as well. So, as thinking of about awareness, it is something we also related to, if the religious side, it gives a very beautiful word. Those terms are very beautiful, very amazing. We call it like nafs, our ruh. And our nafs, our ruh, which has been given. If I just give a very, very small example here, a pocket of photon in a sort of very small, minute drop being given as a gift of Allah, of God, to us in a form of ruh or in a form of nafs. That's we think being Muslim, that we have been given this soul by God. And of course, like, if we just say from where we have returned, we would go back to that, place from where we have come. So we would go back or return to that place. So when we discuss this thing about ruh or nafs, as I always feel, I said it before as well, I try to keep this session short, because whatever I want to say, that I want to speak out from my heart. So I won't rush for taking up this series, and I would try to take this series slowly and gradually. And for this series, if I just think and ponder more about this nafs phenomenon, this ruh, this soul, it's so beautiful if you just think of it and visualize it, because I always feel like this, wherever we live in, we are still alive, and we are enjoy every moment of life. And to this we call maybe temporary world or a material world. And I feel like this could be a sort of transition, where after that, when we would be dead, we would go to a final destination. We will reach towards a final destination. We will meet from where we have come to this world, to this life. And I still feel that this sort of a pattern, like a wave illusion, we just living in this life. I'm so sorry. I just need to take a break because my expert. So sorry to. Um, Okay, she's still trying. See, she's also willing, because she is one of my loveliest friend, and that is why I chose her to join us and to ponder more, to explore more. So let's see if she would be willing, or she would be willing to join the session. Let's see. So now, what I was just saying about the temporary world, about this world, where, like, suppose we would be dead, our body would be finished. Our body would be finished because our body would also decay. But our soul will not be finished.
our soul will not decay. And this soul would go back. It would remain forever, as been told us that, yeah, this soul would enjoy the every moment in Jannah. So, and if I just give a little bit, okay, I would go back to the consciousness, the higher level of consciousness, where if I give the example of our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, he used to have visions, he used to have dreams, he used to have revelation. That is also a very beautiful phenomenon, and I would also want you to respond on that. But how do you see it when we say, okay, our this temporary time is finished, but our soul would remain forever, our mind would remain forever, and then we will enjoy, like, the afterlife as well. So the consciousness, like, how do you see it? This beautiful phenomenon about ruh, about nerves, and we if we connect some dots to our religious side, how do you see it? I would want you to say a few words on that, please. Yeah. Okay. After listening you, Kiran, I remind many things. In fact, in today's prayer, I was talking same things to Allah Ta'ala. ये मतलब ये क्या चीज है कि बज़ाहिर दुनिया के लिए हम खत्म हो जाएंगे, लेकिन असल में हम खत्म नहीं होंगे। हम जस्ट एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में हमारा ट्रेवल हो जाएगा। Right. और अह, हम लोग मतलब डेथ के बाद, मतलब बज़ाहिर हमारी डेथ है, दुनिया वालों के लिए डेथ है, लेकिन शायद हमारी जो नेक्स्ट बर्थ हो गई है कहीं पर, दूसरी जगह अभी हम पैदा हुए हैं, जो हमारी असल जिंदगी है। मतलब ये बहुत अजीब सा फिनोमेना है, और जितना हम इसके डेप्थ में सोचे, हमें उतनी ज्यादा इसमें अल्लाह ताला की कुदरत नजर आती है। ठीक है, Yes. एक बज़ाहिर चीज बिल्कुल अलग है, और बैक ऑफ द स्टेज बिल्कुल अलग कुछ है, और जो शायद अभी हमें पता ही नहीं है, हमसे छुपा के रखी है अल्लाह ने, और वो हमें पता ही तब चलेगी जब हम यहाँ से दूसरी वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुके होंगे। बट द इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू हैव सेड कि रूह हमारी, इसके लिए तो अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी, कि तुम्हें बहुत कम इल्म दिया गया है इसके लिए। और ये साइंस में भी अभी तक साइंस इसको कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जस्ट वो डॉट्स कुछ कनेक्ट हो रहे हैं अभी, राइट। वो बहुत सी चीजें जो कॉन्शियसनेस है जिस पे हम बात कर रहे हैं, साइंस भी हमें इसकी कोई क्लैरिटी नहीं देता है इतनी। जो क्लैरिटी हमें मिलती है हमारे मजहब से ही मिलती है, हमारे रिलीजन इस्लाम से ही मिल रही है वो क्लैरिटी। साइंस इनफैक्ट हमारा मजहब, हमारे रिलीजन, हमारे बड़े हमें ये बता रहे होते हैं कि जो हमारा माइंड है वो तो दुनिया के लिए है ही सिर्फ 5 to 10%। अगर आप आइंस्टाइन को भी देखें, उसने मैक्सिमम आई गेस माइंड यूज किया था, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर द परसेंटेज, इट्स 5% आई गेस, I'm not और sure, I टेन would परसेंट confirm the figures, यस। yeah. बट बहुत लिटिल अमाउंट थी मुझे ये, ठीक है। तो असर, अब वो इतने ज्यादा वो साइंटिस्ट है, इतनी नॉलेज है, बट वो भी अपने माइंड का उनका जब एक्सप्लोर किया गया, न्यूटन और आइंस्टाइन, उनके बहुत थोड़े परसेंटेज माइंड के यूज हुए थे, वो आज भी म्यूजियम में है उनका माइंड। तो ये माइंड जो असल अल्लाह ने बताया है, ये है ही जो है वो आखरा के लिए, Hmm. वहां पे जाके, क्योंकि जब हम अल्लाह की तजल्ली देखेंगे, जब जन्नत में हम सारी चीजें देखेंगे, वो हम अभी देख हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। हमारे मूसा अलैहि सलाम ने जब उन चीजों को, अल्लाह की तजल्ली को देखा था, और वो बेहोश हो गए थे, क्योंकि उनका माइंड, उनका जिस्म वो बर्दाश्त ही नहीं कर सका। तो ये जो माइंड है, ये हमारा वहीं जाके ओपन होगा असल, कि जो चीजें अल्लाह ने हमें कॉन्शियसनेस की, जब जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, जिस रूह की बात कर रहे हैं, यहाँ तो अल्लाह ताला ने उसे प्रैक्टिकल के लिए भेजा है। उस प्रैक्टिकल के बेसिस पे अल्लाह ताला वहां पे जब हमें जो इनाम देंगे, असल तो वहां हमारा माइंड यूज होना शुरू होगा, हमारी रूह का जो काम है वो वहां शुरू होगा। अब ये रूह हमारी क्या है, ये नफ्स हमारा क्या है, इसको साइंस में हम कॉन्शियस माइंड कह रहे होते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से हम इसे कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि कॉन्शियस से वो अनकॉन्शियस में जा रहा है हमारा। तो हमारी रूह को हम कैसे, हम अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं?
जैसे मैंने अभी कहा कि साइंस हमें नहीं बता रहा रूह के बारे में, कॉन्शियसनेस के बारे में, वो एक मिस्ट्री है। लेकिन हमें कुरान से, हमें हदीस से पता चल रहा है कि हम अपने नफ्स पे कैसे, यानी कि अपनी कॉन्शियसनेस पे कैसे काबू कर सकते हैं। एक एक एक्शन, चाहे वो हमारे प्रेयर्स हों, जो हमारे ऊपर फराइज है वो है, या हमें जो दीन की तालीम दी गई है, जो अखलाकियात की तालीम दी गई है, हर चीज डायरेक्टली लिंक हो रही है हमारी कॉन्शियसनेस के साथ, हमारी अवेयरनेस के साथ। और ये हमारी जो रूह की, अगर हम उस पर अमल कर रहे हैं तो हम बेसिकली अपने आप को और ज्यादा कॉन्शियस कर रहे हैं। और जितने हम अपने आप को कॉन्शियस कर रहे हैं, इस्लामिक टर्मिनोलॉजी के अंदर हम अपनी रूह को पाकीज़ा कर रहे हैं। तहारत, पाकीज़गी, रूह की पाकीज़गी क्या है? रूह की पाकीज़गी होती है तो ईमान की पाकीज़गी होती है। और ये सब चीजें कनेक्ट कर रही हैं हमारी कॉन्शियसनेस के साथ। ठीक। तो अगेन, अगर कॉन्शियसनेस को समझना है, रिलीजन से करीब होना पड़ेगा। कॉन्शियसनेस इज नथिंग मोर देन इस्लाम। अब जितना इस्लाम की, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इस पे बात करेंगे, अब जितने ईमान की, इस्लाम की एक एक पॉइंट को, एक एक हदीस को, एक एक एक्टिविटी को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छा, साइंस तो ये कह रहा है, लेकिन हमारा इस्लाम तो 1400 साल पहले हमें ये बता चुका है। Definitely. एवरीथिंग, एवरीथिंग। आप वो सजदे की बात करें, वजू की बात करें, इनफैक्ट ये हाथ अगर आप मुंह पे फेर रहे हैं, दुआ के बाद बहुत कॉमन सी चीज है, हम यूं फेर लेते हैं। हम Yes. बहुत दूर से चले जाते हैं, ये Yes. बहुत दूर से नहीं जाना, फेरना है। और इसके पीछे Yes. साइंस है। हमारे हाथों के Yes. नर्व्स हमारे फेस के नर्व से टच हो रहे हैं। कौन, अभी मैं बोल रही हूँ एंड आई फील इट, आई फील इट इन माई बॉडी। वाई? टचिंग। Right. हम नहीं, जो है वो, ये बहुत बेसिक चीज है। Mhm. तो कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट रूह, रूह इज ऑल अबाउट इस्लाम एंड आखरा। तो Mhm. बहुत डीप कनेक्शन है इसके बिटवीन, किरण। एंड Thank you. डेफिनेटली आपने ये जो सेलेक्ट किया है कि सीरीज, इस पे बात करने के लिए वाकई हमें पूरी सीरीज चाहिए। Of वी कैन course. can't talk I think 10 minutes and 15 minutes. Yes. Thank you so much. You really, like, reached up to that point where, like, I was thinking about it at back of my mind, that yeah, these are the beautiful things where I would also touch upon the moral values, that which way been told, and we never ever think in more depth. Like you just said the very very beautiful minor example, that we read dua after, like, namaz, finishing up namaz, and then we move our hands on our whole face. Why? Because first thing, our energy, which is emitting from our hands, of course it would turn into positive energy, because we read dua on it. And when we blow it, and when we use our hands and move our hands and wipe our hands to our whole body, so then we get that effect. I don't know, she joined and then she left again. I don't know what's going on with her internet today. And I was just about to, like, to let her speak. And maybe she, if she is watching us, and she is noticing that, yeah, if there's an issue going on, so definitely I'm trying to take her on the stage. I don't know why internet going bad for her. Otherwise, let's see. So I was also trying to bring up those points. Those points are also very important. As I said it, like, no rush at all. I'm doing a series on it. We can discuss a lot more beautiful things in this main topic. So I also like, brought up that idea, uh, like, about awareness. What could be the way that we can increase that awareness? And there are a lot of practices. Some of the practices in common, if I just say, it will be like being Muslim, our prayers, our meditation could be in any form, and another form could be meditation. And those sort of spiritual practices, um, that if we can do, like, we can, when we can try them up, so
if you can, I'm so sorry, I'm just trying, like, wanted to message her if she could join again, because she joined. I don't know what happened. So, like, if we could increase those practices, if we could do, like, sort of meditation, spiritual practices, whether, like, for us, our God is Allah, and more we do practice, and a beautiful practice, which is we do it. I'm so sorry because my mind is not working today again with a lot of pressure. So we call it, like, we in the middle of the night we get up, and we Tahajjud. tahajjud. Yes, definitely. The beautiful, beautiful prayers of our time could be tahajjud, when all of other people, maybe family people, I'm not really, like, for yourself, I'm talking about, like, for ourselves, for our just own self, when it would be quiet, still time, calm time, nobody is going to disturb you, not your helper disturbing you, not your children, like, they would disturb you, okay, do this for us, do that for us. Quiet, peaceful time. You get up and you do the prayers. First of all, you do ablutions. Ablutions, when you clean up your body, your mind, your face, like your whole parts of your body, with through ablutions, with wazu. And then you start doing your prayers, and you try to connect your mind with your God, with Allah. And in that position, in that time, you try to connect, and you try to concentrate more. And when you try to concentrate more, you communicate with your God, with your Allah. And that sort of connection, when you try to make, that could be the time or the position, your awareness or your consciousness would increase. I see it that way. And that's supposed to be a sort of a crux when we talk about consciousness, when we talk about awareness, when we talk about our own practices. So then, I would want you to take the mic from here, because just let me check if she is here. So that's a beautiful practice. What would you talk about it, like, how would you take it that way? Kiran, today I am like कि आप मेरे दिल की बात कर रही हैं. Believe me, again, about tonight. I was like कि जो हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, वो हम पर फर्ज है. हम पढ़ लें, ठीक है? दिल चाहे ना चाहे, थके हुए हों, पढ़ना है. बट तहज्जुद जो हम अपने अपने लिए पढ़ रहे होते हैं, मतलब खुशी से पढ़ रहे होते हैं, उसके लिए वज़ू कर रहे हैं और उसके लिए जब तैयारी कर रहे होते हैं, तो बहुत रिलैक्स हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हम अपनी खुशी से अल्लाह के सामने जा रहे होते हैं. और अगर आप इसको साइंस से कनेक्ट करें, तो अगर आप हमें फॉरेनर्स को देखें, अंग्रेज़ों को देखें, वो मेडिटेशन कर रहे होते हैं या वो बहुत सारी हैबिट्स हैं, ग्रैटिट्यूड की, अफ़र्मेशंस की, जो भी हैबिट्स हैं, वो तहज्जुद वाले टाइम को सेलेक्ट करते हैं. 4 Hmm. AM, 5 AM, राइट? अगेन हमारे अल्लाह ने बता दिया तहज्जुद का वक़्त हमें. सेकंड अल्लाह ने हमें ये सिखा दिया यहाँ पर, हमें बार-बार बताया गया रात के आखिरी पहर में दुआ माँगो, वो ज़रूर कबूल होती है. एक तो टाइमिंग्स, दूसरा जो उस वक़्त अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है, खामोशी है, कोई बाहर की आवाज़ें नहीं है, सिर्फ़ आपकी अपने अंदर की आवाज़ है और एक कनेक्शन बिल्ड हो रहा है अल्लाह के साथ. अपने साथ भी कि मुझे क्या चाहिए, क्या मेरी लाइफ़ में चल रहा है और अल्लाह से भी कनेक्शन बिल्ड हो रहा है. तो फिर वो जो दिल की आवाज़ निकलती है, वो उसी फ्रीक्वेंसी से निकलती है, उसी वाइब्रेशन से, उसी इमोशंस के साथ निकल रही होती है. यहाँ पे सारे आपके कॉन्शियस माइंड भी इन्वॉल्व हो रहा है, अनकॉन्शियस माइंड भी इन्वॉल्व हो रहा है. और ये फिर जब इतनी सारी चीज़ें अगर हम साइंस के तौर पे देखें, जब सब इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो अंग्रेज़ भी कर रहे हैं, ठीक है? वो साइंस के भी इससे कर रहे हैं. जब इमोशंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, दिल से आवाज़ निकल रही है, तो फिर वो अर्श तक कैसे नहीं जाएगी? वो लाज़मी. और उस वक़्त यानी कि तहज्जुद के वक़्त जब आप कर रहे हैं ये काम, तो आपको यकीन है कि अल्लाह सुन रहा है. क्योंकि एक वो कनेक्शन है, आपको पता है कोई सराउंडिंग की वॉइस नहीं है, आप डायरेक्ट अल्लाह से बात कर रहे हैं. तो वो जो लेवल ऑफ ईमान आपका इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? अगेन ये आपका कनेक्ट कर रहा है आपको आखिरत से. आपको पता है कि इस वक़्त कोई नहीं सुन रहा, मुझे मेरा रब सुन रहा है, मेरा अल्लाह सुन रहा है Definitely. और वो आपको कनेक्ट कर रहा है आखिरत से, राइट? तो
अगेन ये इतनी ब्यूटीफुल चीज अल्लाह ताला ने हमें दी है, ये तहज्जुद का वक्त जो दिया है। उस वक्त अगर हम साइंस के वे से देखें तो हमारा अनकॉन्शियस माइंड फुली एक्टिव होता है उस टाइम, जब हम सोकर उठते हैं। और तहज्जुद के लिए आप अक्सर उलमा को सुनेंगी, एक शर्त उन्होंने रखी है कि तहज्जुद की नमाज के लिए सो के उठना लाजमी है। इस पे बहुत सारे डिफरेंट व्यूज हैं, लेकिन एक व्यू ये भी है। तो आप देखें, जब हम सोकर उठते हैं तो हम फ्रेश होते हैं, हमारा अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। Right, again connected to science. I am stopping here. I would like to listen, Anila. Thank I you don't know so when. Yes. Thank you so much. Assalamu alaikum, Anila. How are you doing? You're here on the stage, and please, the mic is yours because we tried so much hard to take you on the stage. Now, finally, you are here on the stage, and Yes. I hope you're listening to me. You can hear me. Please, Assalamu alaikum. What would you like to talk about the topic? I don't know. Can she hear us? Oh, today her in. You are muted, Anila. You are muted, Anila. If I can try from my side. Mm. Guest is muted by him or herself. So, Anila, can you please check from your side? Your mic is mute. Today, her internet is not doing good. Hello. At the back end, because see, this is a sort of a lounge we are discussing with each other, so it happens. And back end, I'm just telling her that she was also struggling to hear us, so I'm just telling her, informing her that yeah, we are fine from our side. Maybe her volume is a problem, and she is muted as well. So yes, Anila, can you hear us? Okay, she is still struggling. So no problem. It happens. It's live show, online live show. So yeah, anything Yeah, would happen. it's So, normal. but Yes. yeah, it's normal. Okay, so that was a very beautiful thing you mentioned here. I also wanted to touch upon like when we dream, and she is here, I believe. Okay, now let us try again. Hello, assalamu alaikum, Anila. Walaikum Y- salam. You're Hi. okay. Finally. I'm fine. Finally. Yes, how are you doing, Anila? I'm doing fine. I was saying it's my favorite topic. Why I'm not able to do that? God is Yeah, saving me. and I was missing you a lot. I I was wasn't my take on missing. those. Okay, Yes, but yes. finally. I just wanted to say a few things here that I have started the series now. And this series, we will try to connect some dots, we will try to compare science and religion. And for today's topic, as I have chosen about brain function, consciousness, awareness, and our moral values. If we won't be able to cover up some sort of good, beautiful moral values, maybe we will discuss that in the second session. But about brain function, about consciousness, about awareness, you as a psychologist, you deal with a lot of patients, a lot of clients. You always, every single day, you deal with different people with their psychology. So, here we always think about people's brain function. And some way, somehow, if it is disturbed,
So their whole life would be disturbed. So if I say in that sense that we, of course, Mahavish, she brought up such beautiful golden nuggets for my viewers, for my audience to understand and visualize and ponder on this beautiful topic. So, about awareness, about consciousness, as a psychologist, to deal with a lot of different people's brain, how do you see it? Mike is yours. Finally, please go ahead. What would you like to share with us and with my audience? Anila, can you hear us? Okay, I hope I'm audible now. And there's a certain thing which I always believe that we need to make distinction actually. So when you can you hear me? Yes. Yes, yes, Okay, yeah, I think you can yes. hear me. So okay, I think it's working right now because I can see the mic. Okay, so the thing is that whenever people are talking about the aspect and the idea of uh, your whole life, your daily life, you really need to understand that we have a cupboard for everything. For example, we have cupboard for clothes, we have cupboard for shoes, we have cupboard, and we have separate area for cooking food as well. And everything is looking good in kitchen, which is related to kitchen stuff. So when we try to mix things, everything look messy. So that is true about your life as well. So when you talk about your daily functioning, that is a different aspect. When you talk about your legal problem, you would go to a lawyer. You will not go to, and if you know that if you talk to random people, what is going to happen with you? You are going to mess your thing. And same is true for medical condition as well. That when you have certain condition here, you have to go to doctor. And you have to go for a test, and you have to do your blood work, and then you need to go that understand that what kind of medication you need right now or in that specific moment. So same is true for psychology as well. Even not psychology, because psychology is a different thing. Mental health is a different aspect, because in psychology you deal a lot of things. When you talk about human behavior, when you talk about human functioning, that is whatever you are doing in your daily life, like you're waking up, you're doing this, you're doing that, whatever you're doing in your daily life. When people talk about uh, religion, they don't understand that there's a very thin line between uh, religion and society. They don't understand that, and they're usually mixing both of them. So religion is a different thing and society is a different thing. Why I'm saying that? Because people are doing so many things in the name of religion, which is part of not religion, and this is how people have been played so long. And in Muslim country, like country in Pakistan, people are dying for that as well, and they think that it's a very eternal life, and they are doing a religious motivated suicide. For them, it is justified, which is not justified at all, but they are doing that. So when it comes to your daily function, when it comes to your psychological problems, when it comes to your depression, when it comes to your anxieties, but the 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 literature that we have seen, that I have seen, that people have brought and that people have been used and people have been manipulated is a very strong tool. So people have been using religion as a very strong tool. So what they will do is they will make you feel afraid. So do this because you should be doing that. If you will not do that, you're going to die. This is going to happen. This is not going to happen. So what I feel is in many problems, when a person is not able to get up from the bed, not able to eat, a people या person जिसने दो दो तीन दिन खाना नहीं खाया, वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए, साइकोलॉजिस्ट को कहता है आप नमाज पढ़े आप ठीक हो जाएंगे. Do you think that's a justified thing to say? Because at the end of the day, this is not my job to do this thing, to say those things to them. Again, we have a separate, अल्लाह ने अलग से चीजें रखी है ना, जैसे रिलीजन के लिए कौन है स्कॉलर्स है हमारे पास जो कि हमें ये बताते हैं, जो हमारी वो चीजें कर रहे होते हैं. Lots of doing not doing a good job, that. But the thing is that what we need to ask, अब एक बंदा जो अपना ख्याल नहीं रख पा रहा, जो कि खाना नहीं खा सकता, जिसका what we could say, जिसके फंक्शन खराब हो चुके हैं, जिसका फंक्शन in terms of body shut down हो चुकी है, we start talking about those things. What we do is we start putting lots of guilt into that. अब एक बंदा मुझसे बात शेयर करता है कि मेरे अपने पेरेंट्स से नहीं बनती. That parent toxicity, we have been talking about that for so long. कि नेगेटिव पेरेंटिंग कैसी होती है, टॉक्सिक पेरेंटिंग कैसी होती है, एंड
What about the abusive parenting, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने बच्चे की खराब की हुई है? But when you go to those people, what they will say to you, like जो certain वो होता है कि ये तो आपके पेरेंट्स हैं, वो तो जो मर्जी करते हैं, आपको तुमको वे करना है, you know. So how things have been twisted and how people have been played with. So the best thing to do that would be, अच्छी चीज हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसको हम सेपरेट कर दें यहाँ पे. अगर हम नहीं करेंगे, मसला है, मसला हो रहा है, लोगों को गिल्ट शेमिंग की जाती है, लोगों को गिल्ट शेमिंग करके उनसे जो है फंड्स भी लिए जाते हैं, गिल्ट शेमिंग करके उनको बहुत से काम करवाए जाते हैं. आई नो लॉट्स ऑफ पीपल जिनकी गिल्ट शेमिंग करके, नहीं मैं तो तुम्हें अपना दूध माफ नहीं करूँ, वहाँ बच्चों कहती अपनी बीवी को तलाक दे दो, बिकॉज क्यों कि आपने पेरेंट्स को वे करना होता है. अच्छा बेटा को वे कर रहा होता है, डोंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ हुक्म कौन सा आपको दे रहे हो, क्या आपको कह रही है. सो व्हेन इट कम्स टू कॉन्शियसनेस, व्हाट आई फील इज पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट everything have a role in their life. पेरेंट्स है, रिलीजन है, सोसाइटी है, हर चीज का रोल है. जहाँ तक हम कॉन्शियस होने की बात करते हैं, जहाँ तक हम प्रेजेंट में रहने की बात करते हैं, प्रेजेंटली अगर आपका एक मसला है जो कि आपके जाने से हल होगा, अगर आप बैठ के 50 दिन की तस्बीह करेंगे ना, आई एम नॉट अगेंस्ट दोज थिंग्स, बट आपके जाने से ही वो मसला हल होगा. क्योंकि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपको खाना परिंदे को घोंसले में मिलेगा, परिंदे को जाके खाना खाना है. You know, he have to go out of that place. उसको अपने पिंजरे से निकलना है, वो वहां जाएगा, वो एफर्ट करेगा, उसको फिर रिस्क मिलेगा. बैठे बैठे किसी को कोई चीज नहीं मिलती. So this is what I'm trying to make a point over here. So people really need to understand it, and for me it's always like that कि अगर हम डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, मसले होंगे, मसले हो भी रहे हैं. हमारे प्रोफेशन में लोगों को मसले हो रहे हैं, लाइफ जिंदगी में मसले हो रहे हैं, बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड दैट के. और हमारे पास तो लोग सबसे आखिर में आते हैं, और हमारे पास केस खराब होके आता है, वो हर एक के पास आते फिर हमारे पास आते हैं. जस्ट टू गेट आइडिया दैट जहाँ तक हम जब हम कॉन्शियस को डिवाइड करते हैं, तो कॉन्शियस है, ये बाएं ब्रेन को डिवाइड करते हैं, सब कॉन्शियस है, प्री कॉन्शियस है, जिसमें हमारी सोसाइटी की चीज़ें आती हैं जो कि हमारे पास जनरेशन टू जनरेशन वैसे भी ट्रांसफर हो रही होती हैं. तो अगर हम नहीं भी चाहते, अब हम बहुत अपने आप को मॉडर्न भी कह रहे हैं, लेट्स से वी आर नॉट फॉलोइंग दिस, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट, हमारी जो बैक पे क्या गवर्न हो रहा है. फॉर एग्जांपल इफ आई एम वर्किंग विद अ गर्ल एंड शी इज अ डॉक्टर, लेट्स से, अगर मैं उससे पूछा आप डॉक्टर क्यों बनी, उसके पास जवाब नहीं है इस चीज का. Like, can you imagine that how difficult that is to become a doctor? आप बाहर भी चले गए और वहाँ पे आप पढ़ भी रहे हो और मुश्किल जिंदगी भी गुजार रहे हो, इसके साथ काम करो, लड़की में जैसे आप काम करते हैं, इट्स नॉट एन इजी जॉब. आपको हर जगह पे शिफ्ट करना होता है, बहुत चीजें करनी पड़ती हैं. बट दैट गर्ल डोंट इवन नो दैट व्हाई आई एम बिकमिंग अ डॉक्टर या व्हाई आई एम अ डॉक्टर. डोंट यू थिंक सो उसको उसकी पूरी लाइफ कितनी ट्विस्ट हो जाएगी इसके बाद. शी इज जस्ट गोइंग टू लूज हर रीजन फॉर एवरीथिंग, बिकॉज वो डॉक्टर उसका ख्याल है वो इसलिए बनी कि वो अच्छी थी पढ़ाई में. लेकिन अगर हम पीछे जाके देखें, अगर उसकी प्री कॉन्शियस में क्या चीज़ है, उसकी मॉरल्स में क्या चीज़ें हैं, उसकी दादी डॉक्टर नहीं बन सकी तो उसको डॉक्टर बनना पड़ेगा. सो पीपल आर लिविंग द ड्रीम ऑफ अदर पीपल, जो कि समटाइम आपकी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती भी नहीं है. जब आप अपनी लाइफ लोगों के मुताबिक गुजारना शुरू कर भी रहे हो, तो जिसमें आपको कहा सोसाइटी को मिक्स कर दिया है, तो आप अपना हो रहे हैं इस चीज में. एंड दैट्स हाउ पीपल हैव बीन प्लेड. तभी मैं बार बार कहती हूँ, लोगों को समझ नहीं आती इन चीजों की. आप यहाँ पे डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी, नहीं तो आप ज़ॉम्बीज के साथ रह रहे. व्हाट इज हैपनिंग विद द सोसाइटी? Why everybody is on their phone? Why they are doing those things? Because the things that is around them does not make any sense. जो उनको कहा जाता है उसको वो लोग follow नहीं कर रहे. So I think I have been मैं अपना I just try to make my point clear over here right now. We can D- discuss this about more. Definitely. I would fully agree with you. Or if I just say, Pakistani Desi people or parents mind, like, हम कुछ नहीं बने, so I mean, like, we have to put that burden on our children that, yeah, they have to, live our dream, or they, like, for that, I always, keeping all things aside, they should watch the Three Idiots. Three Idiots is a beautiful big movie to give this lesson that, yeah, whatever you want your children to become, it's not always necessary. You always have to think in that way, that let them use their conscious. So you also brought up a very beautiful point. Let them use their conscious. They even didn't know. First thing, of course, what is lacking in our society, in Pakistani society, we do not have the career counselor. In our times we didn't have. I had this problem that when I had to choose the field, I had to choose the
sort of a like career field, that okay, whether I should choose for science, commerce, or anything. I didn't have anyone else to counsel me that yeah, this field is good for you because you have more interest in that, and you should go for it. So there was no such sort of practice of a career counselors or education counselors here. Now all these experts are available. So now the point to raise is here. Why? Because you also brought this point. Maybe some other time we will also discuss Pakistani parents, my end, that only if we are generating and producing more and more engineers and doctors, we have done our job. Because only engineers and doctors have got the sort of worth in Pakistani society. Other than that, there is no such other field, and our children can't go to that side. But we deviated a little bit from our topic. I want to come back to that. But yeah, this is also a major issue. We do not let our children to use our conscious. This point we can also take from your talk, definitely. So fully agree with you. Yes, let's get back to uh, this main part where I wanted to bring a few things. We've also heard about sixth sense. Our body generate those waves every single time. And if I say for alpha, beta, delta, theta, these are sort of waves which they work. Like if I just say for alpha would be sort of 8 to 13 hertz, and then the theta would be 4 to 8 hertz. Then the most important part is a delta part, where it would be 4 hertz and a deep sleep about 40 minutes. It would vary to 40 to 50 minutes. And by that time our sixth sense also worked, because I've also heard about a lot of people that they have the vision uh, for maybe future telling or something, or this going to be happen. It's not only related to a sort of a future telling as a clairvoyant, but it is something also work as a sort of uh, indication. And it would work also. Maybe some people, they are blind people, dumb and deaf. So what would happen, that their sixth sense would be more active for their protection. They could sense more that okay, now which way to choose, or what to do, what not to do, what to pick up, because they vision, or that out of five senses it's not working for them. Maybe that could be the reason for them to have the vision or to have the sixth sense for their protection, for their help. That happens that way. Some way, somehow, if I would say that some people's consciousness would be disturbed, or the brain function would be disturbed, or the brain pattern would be disturbed, they would have a sort of a process of hallucination, one thing. They would have some sort of psychological effect. By chance, I watched one movie last night. Oh my goodness, it was a fully hell. Why? Because being alone, sitting in a sort of that sired, I don't want to go in more detail, but like two people were there, only two people were there. There was nothing for them to do. There was not enough food for them. There was no enough resources to survive. Just two of them. They were waiting for people who dropped them there to take them back from there. But storm came, and unfortunately they had to stay there for more weeks. Instead of 4 weeks, they had to stay more there. So they were psychologically so ill. They were having a sort of visions, hallucination type, psychological effects were disturbed, and they were somehow fully disturbed. On the other hand, like this is something I'm mentioning about a disturbed mind. But on the other hand, when I say to a positive point, or to the positive part of it, to get those visions, especially in your dreams, especially when it would be a sort of a spiritual awakening, especially it would be a sort of a divine communication. Divine communication, I always give the example of our Holy Prophet when he used to have the revelation. But how do you see it? When we talk about sixth sense affirmation, sixth sense gift, sixth sense reward or blessing,
and some people they practice it, and our brain work more than our conscious brain, you can call it, work more than like a sort of a common people's brain function. Because you said it, you gave example of maybe of Einstein, that when his brain being discovered, it was just only 5%. So that means it gives the result that 5 to 10% per second bits of a human conscious brain capacity or speed is that. That's it. That's all. Meaning, even though such a genius person can only use with this capacity, but what about like on the other side? When we say, okay, now somebody's intelligence or consciousness is increasing, concentration level is increasing, sixth sense is increasing, spiritual awakening or visions are increasing. How do you see it? Mavish, if you'd like to respond on it, and then definitely I would like to listen from this. Could be the last part of it today, and we will just touch upon a little bit of moral values as well, and then inshallah, I would come up again with the second session. Yes, Mavish, this is I think like a second last question. Please go ahead. All right. So you are talking about the sixth sense and dreams, and ये चीजें हमारी कब बढ़ती हैं? अगर हम बात करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, आप जितनी ज्यादा हम मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो हम अपनी सिक्स सेंस को ही बेसिकली जो है और इनहेंस कर रहे होते हैं. ओके, एम आई ऑडिबल? Yes, you are. Yes. ओके ओके, बिकॉज मेरे साइड से हैंग हुआ हुआ है, तो आई डोंट नो. ओके, ऑलराइट. सो जब हम मेडिटेशन पे जा रहे होते हैं, हम अपने माइंड को रिलैक्स करने के बाद, और हम विजुअलाइज कर रहे होते हैं, हम अपनी विजुअलाइजेशंस के जरिए भी अपनी सिक्स सेंस को, मतलब जो फ्यूचर हमने देखा नहीं है, हम उसके बारे में विजुअलाइज कर रहे होते हैं, अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. तो इसमें इन सारी चीजों में जो हम अपने नर्व्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली सिक्स सेंस की अपनी नर्व्स को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, राइट? और इसी तरह ये हमारे हम अपने वर्ड्स के थ्रू भी इसे कर रहे होते हैं. वर्ड्स के बाद हम इसको लेकर जाते हैं विजुअलाइजेशन पे, और ये हमें बहुत इसकी एग्जाम्पल मिलती है अपने रिलीजन के अंदर. ठीक है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से उनकी जो है ये जो सिक्स सेंस की कॉन्सेप्ट है, हमें वहां से भी मिलता है. ठीक है, हमें वहां पर भी ये चीजें नजर आती हैं वही की सूरत में, जो स्पिरिचुअलिटी की सूरत में हमें वहां पर चीजें नजर आ रही हैं, कि वो एक ऐसी चीज को देख रहे हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता. ठीक है, वो कैसे देख रहे हैं, वो क्या चीज वहां पे उनके साथ हो रही है. तो डेफिनेटली जितना डीप हम रिलीजन में जाते जाते हैं, इतनी ज्यादा हमारी, और ये सिर्फ नबी की सुन्नत नहीं है, ये हमारे औलिया कराम की भी फिर आगे सुन्नत कंटिन्यू रही है. ठीक है, हमें हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी चीजें मिलती हैं. तो जितने ज्यादा आप डीप जाते हैं, आप अपने आप को समझना शुरू करते हैं, हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से उतने ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं. अगेन ये डॉट्स हमारे वहां जाके कनेक्ट हो रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, कि हम बेसिकली ये जो हमारा माइंड है, ये आखिरा के लिए ही है. तो अगर दुनिया में हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से इतनी ज्यादा कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे सामने वो राज खोलना शुरू हो जाते हैं जो हमारा नॉर्मल माइंड एक्सेप्ट नहीं कर सकता. ठीक है, जिसे हम साइंस की टर्मिनोलॉजी में सिक्स सेंस कह रहे हैं. इंट्यूशंस आने लगती हैं, हमें बहुत सी वो चीजें दिखने लगती हैं. अगर आप नॉर्मल भी देखें, एक इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं और एक इंसान थोड़ी ज्यादा इबादत कर रहे हैं, उसको बहुत सी चीजों के लिए अल्लाह ताला पहले ही अवेयर करना शुरू कर देते हैं. कैसे आ रही है वो अवेयरनेस, वो कहाँ से वो कनेक्शन बिल्ड हो रहा है? अल्लाह ताला ने, जब हमने अपने माइंड के उस पार्ट को यूज करना शुरू कर दिया जो नॉर्मल पीपल नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली बहुत सी जो है वो पर्दे खुलना शुरू हो जाते हैं हमारे माइंड में. बहुत सी चीजें हमें वो नजर आने लगती हैं, नजर इन द सेंस नॉट विथ लाइफ आईज, लेकिन हमारे माइंड से वो चीजें, बहुत सी चीजें हमें, जैसे कहते हैं, इल्हाम होने लगता है. ठीक है, वो इल्हाम क्या है? वो आपकी सिक्स सेंस होती है बेसिकली. ठीक है, अलग, और ये सारी चीजें आपको साइंस में भी मिलेंगी. जब हम विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, हम अपने नॉर्मल आइज से ऊपर आइज पे जाके चीजों को देख रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं. उस प्रैक्टिस में हम अपने इतने डीप डाउन चले जाते हैं, जो हमें फिर आगे की चीजें और क्लियर मिलने लगती हैं. इवन आप ऐसे लोगों से भी मिलेंगे जो आपकी माइंड रीडिंग कर रहे होते हैं,
وہ مائنڈ ریڈنگس کیا ہوتی ہیں؟ وہ آپ کی آئی موومنٹ سے، آپ کے اندر سے جو انرجی نکل رہی ہے، وہ اس کے ذریعے جو ہے آپ کے مائنڈ کو ریڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایون وہ پکچرز دیکھ کے مائنڈ ریڈ کر لیتے ہیں. پکچرز دیکھ کے وہ بیک گراؤنڈس آپ کے بتا سکتے ہیں. جو لوگ اس چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں، وہ پکچرز دیکھ کے آپ کے فیوچرز بتا سکتے ہیں، جسے ہم پریڈکشنز کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے جائز نہیں ہے، بٹ یہ ایک علم ضرور ہے. تو یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہوتی ہیں؟ ان سب کے پیچھے سائنس ہے. ان سب کے پیچھے جو ہے، جسے آپ سکس سینس کا ہم نام دے رہے ہیں، یعنی کہ ہم اپنے انکانشیس مائنڈ کے اس پارٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں جہاں سے ہماری سکس سینس جو ہے وہ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. 100%, definitely. یس. Yes, انیلا, آپ کیا کہنا چاہیں گی اس کے بارے میں؟ لائک what would you like to say about it? Okay, about Sixth Sense. This would be the last question, second last question. After that, very, very important question, or I want to raise one point here. Without adding up this point, I'm not going to end the session. But please, if you want to add something, and uske baad, that's it. This human being come into this existence, let's say, so there was something that God had given to female more. اگر آپ فیمیل کا برین، اگر آپ اس پہ اسٹڈی بھی دیکھ سکتے ہیں، اس کا برین پیدائشی ہی ایک مدر کا برین ہوتا ہے. میں فیمیل کی بات کرتی ہوں، اور اس کے برین میں بچپن سے ہی یہ چیز پہلے سے ہوتی ہے. مطلب آپ کسی بھی کلچر میں چلی جائیں، کچھ بھی کر لیں، کہاں بھی کسی بھی کلچر میں چلے جائیں، دیر یو ول سی دا فیمیل آر ڈفرنٹ فرام میل. اب کیونکہ جب شروع میں، اور ہمیں انشینٹ ہسٹری کی بات اس لیے کرنی چاہیے بیکاز آپ کا کانشیس ڈیولپ ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے، کانشیس میں سم تھنگ جتنا ہم پڑھتے ہیں، جتنا ہم لوگوں سے ملتے ہیں، جتنا ہم سوشلائز کرتے ہیں، جتنی ہماری سائیکولوجیکل نیڈز ہوتی ہے، اتنا بڑھتا جاتا ہے. اس کی اویئرنیس بڑھتی جاتی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی جاتی ہے، اس کی ڈیسیجن میکنگ بڑھتی جاتی ہے. بٹ جب لوگ آدمیوں کا کام اس ٹائم پہ شکار کرنا ہوتا ہے، بیکاز اس کا برین جو ہے وہ ایک ٹائم پہ ایک ایٹ اے ٹائم ایک چیز پہ فوکس کر سکتا ہے. اور سو ہی یوز ٹو ڈو واٹ، یعنی کہ وہ سب اکٹھے شکار کرنے جاتے تھے. فیمیل جو پیچھے رہتی تھی، انہوں نے گھر کا خیال رکھنا ہوتا تھا. And they have to take care of all the food. They have to go to the forest. اور اس میں ایک اور انٹرسٹنگ اور چیز بھی ہے، جب فارسٹ جاتے تو وہاں پہ ان کو رینگنے والی چیزیں بہت نظر آتی تھیں. کیڑے ہو گئے، رینگنے والے کیڑے ہو گئے، سانپ ہو گئے، باقی بہت سارے اینیمل جس طرح سے ہو گئے. سو وہاں سے بھی اگر آپ دیکھیں، ہر فیمیل کو ڈر ہوتا ہے کاکروچ کا، ہر فیمیل کو رینگنے والی چیز کا ڈر ہوتا ہے. اینڈ دیٹ از انگرین ان یور ڈی این اے. کوئی جتنا بھی ہم کہتے ہیں بہادر ہے، جتنا بھی ٹام بوائے ٹائپ لڑکی ہے، جس طرح سے بھی ہے، اس کو ان رینگنے والی چیزوں سے آٹومیٹکلی، بیکاز یہ آپ کا ریفلیکس بن چکا ہے، ایک آٹومیٹک ریئیکشن آپ کے برین میں ایسے دیکھیں، جیسے بھی آپ چیز دیکھیں آپ دم سے چیخیں گے. سو یو کین انڈرسٹینڈ دیٹ ہاؤ ڈی این از پلئنگ پارٹ اوور ہیئر. اب ہم جنگل میں نہیں رہتے، کیڑے یا کاکروچ میں ہمارے کو چھلانگ ہی مارتے، چوہا میں دیکھ کے بھاگ جاتے، ہم بھی بیچارہ کہیں انٹل اینلس آپ اس کو وہ کرتے ہیں. بٹ دا پوائنٹ اوور ہیئر از دیٹ کہ دیٹس ہاؤ ہیومن اور وومن سینسز ور ڈیولپ. تو آپ نے دیکھا وہ کچھ بھی کرے، خاتون کو یہ کہہ کے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیجیے تو تم تو سوچتی رہتی، تو تم تو بلا وجہ سوچ رہی ہو. ماں کو کتنی دفعہ کہا جاتا ہے، ماں کہتی ہے مجھے پتہ نہیں میرے بچے کو. ہمارے پاس اتنی دفعہ، اتنی بار ہمارے پاس مائیں آتی ہیں کہ مجھے پتا تھا میرا بچہ باقی بچوں سے الگ ہے. نہیں، فادر تو کہتے تھے نہیں میں تو بہت لیٹ بولا ہوں، میری ساس کہتی میں تو لیٹ بولی ہوں، یا وٹ ایور دا سرکمسٹانسز آر اراؤنڈ. So as far as your sixth sense is concerned, what I would say is it's your intuition اور آپ کی باڈی کی جو انڈرسٹینڈنگ آپ کے کتنے لوگ ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ ڈیولپنگ دیٹ اینڈ شارپننگ اپ دیٹ. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہمیں کیا کہا جاتا ہے، آپ کا وہم، آپ بلا وجہ سوچیں، آپ تو سوچتی رہتی ہیں، آپ کو تو سوچنے والی بیماری ہے، آپ کو دماغ میں گیس چڑھ گئی ہے تو پھر آپ نے الٹی سوچیں شروع کر دی ہیں، آپ کو تو ہیلوسینیشن ہو رہی ہے، آپ کو تو ڈیلوژن ہو رہی ہے. تو آپ جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی سوال کرتے ہیں، جو بھی اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہیں، دیکھیں when a child is abused some way or somehow, have you seen him کہ اس کی باڈی کیسے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے چیزوں کو. جو بچہ کسی وار زون سے آتا ہے اس کی باڈی کیسے ریئیکٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ فائٹ فلائٹ فریز اینڈ فون رسپانس میں چلا جاتا ہے. تو دیٹس ہاؤ یور سینسز آر ورکنگ. اینڈ دا مومنٹ یو آر گروئنگ اپ، آپ کو شٹ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے کہ اپنی دل کی بات نہ سنو. یہ ناٹ ان سینس آف دیٹ کہ یہاں پہ عجیب سی فیلنگ آ رہی ہے، تم تو بلا وجہ سوچتی رہتی ہو. جسٹ گیو اٹ ا لیپ آف فیتھ، یو نو، جسٹ learn how to trust people. اور internally آپ trust نہیں کر رہے ہوتے. So that's how things are being created. اور instead of making it a thing کہ جیسے کوئی بہت ہی sophisticated in terms ہے, that is something how your body is responding to any danger. And female have more senses in terms of because اللہ نے بنایا اس کو اس طرح سے. So I will put it that way. So instead of sharpening it up, listening to your children, what you do is یہ تو بلا وجہ کہتے ہیں تو بہت ہی بدتمیز بچہ ہو گیا. میری بیگم تو ویسے بولتی رہتی ہے. سو
what your somebody is saying, जो सोच रहा है उसको बार बार जहन में थॉट आ रही है, जैसे कोई मुझे कहता है, मैं कहती हूँ जस्ट गो टू अ थेरेपिस्ट, जस्ट गो टू अ साइकोलॉजिस्ट, गो टू अ डॉक्टर, और आप 50 दिन इस चीज में लगाओगे, एक बार डॉक्टर के पास जाओगे, आपकी वो चीज हल हो जाएगी, you know. So that's how your body is been doing that, you know. So the thing that you have learned, body learn कर रही होती है, आप किसी जगह से गुजरते हैं, क्योंकि ब्रेन में बहुत टाइप की लर्निंग चल रही होती है, हम तो सिर्फ एक ही की बात करते, एक्सपीरियंस आपने लर्न कर लिया, वट अबाउट इमिटेशन, वट अबाउट लर्निंग व्हेन यू आर गोइंग थ्रू सम प्लेस, वहां पे आपने कोई चीज देख ली, जब आप नेक्स्ट टाइम गुजरते हो, वो चीज वहां पे नहीं थी, आपका ब्रेन नोटिस करता है इसको, एंड पीपल डोंट इवन टॉक अबाउट दैट, नहीं आपको वहम नहीं, वो चीज वैसे नहीं है। और हमारे पास तो कुछ तरह के लोग ऐसे होते हैं कि जैसे कमरे में चेंज आते हैं उनको पता चल जाता है कि समथिंग इज चेंज इन द रूम। गॉड में मेक देयर ब्रेन लाइक दैट, स्पेसिफिक जैसे ऑटिस्टिक और एडीएचडी लोग होते हैं, ऑटिज्म का तो बहुत जल्दी पता चलता है उन लोगों को, एनर्जी कैसी है इर्द गिर्द, सो पीपल कैन सेंस द एनर्जी। समटाइम आप लोगों के पास जाकर आपको अच्छा लगता है, दैट इज व्हाट इज एनर्जी इज। जैसे ये हमारी जो हमारी दूसरी वो है स्पीकर बात कर रही थी, समटाइम यू फील हैप्पी व्हेन यू मीट समवन, समटाइम कोई बहुत बनावटी हो तो आपको पता चल जाता है कि बहुत बनावटी है, फर्स्ट टाइम नहीं, सेकंड थर्ड टाइम पर चल जाता है। So it's all about that. How you feel. You're comfortable. You're not comfortable. Your friends are supportive. Your friends are not supportive. That is what your sense is. It's not इतनी हमारी आदत होती है, हम बड़ा चीजों को वो करके कहते हैं और कहते हैं इसमें बड़ी अच्छी सेंस है, हमें तो कुछ भी नहीं पता। सो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स हाउ योर बॉडी इज फीलिंग इन सर्टन सर्कमस्टांसेस। तो उसके लिए The seventh, sorry to cut you off. The seventh sense is the nonsense. Then when you talk about senses, so the seventh sense is the nonsense. There is also one degree. ऑटिस्टिक लोगों में 8 सेंसेस होती है, इसकी तो बहुत रिसर्चेस हैं इसके ऊपर, 8 सेंसेस। देयर वाज वन स्टडी आई वाज रीडिंग, मैंने इसको ज्यादा रिसर्च इतना नहीं किया, बट यू आर टॉकिंग अबाउट 16 सेंसेस। मैंने कहा अच्छा, अपना Wow. We will talk on that, inshallah. But beautifully, mentioned, sir, on that. Okay, in last, about moral values, maybe we will definitely touch upon to that, in our other sessions. uh, when we say, Mahavesh, she said it, that whatever science is just telling us, 1400 years ago already been told to us through Quran, through prophet, sort of science, hadith. If I just give you a few examples, why is it, I sometimes feel like, wow, alhamdulillah, I'm blessed. Why? Because I'm Muslim. I'm blessed. Why? Because, the things which not supposed to be doing, I've been told already, sort of a, not a restrictions but instructions, that if you will do that, definitely you would get that sort of problem or an issue or a disease or anything like that. Just few example I just gonna give you. LGBTQ agenda, Western agenda, people these days now started to talk about it, to promote it. But on the other hand, if you just look at, if we turn the coin, this thing already been told us, that if I would give you example, whether anybody who is sort of promoting and supporting LGBTQ, is something we have been told, that if you would be involved in that, in that sort of notion or practices, then you're going to get one severe disease, which is AIDS and HIV. And how does it happens? It increase the chances of HIV and AIDS, when, you would be going for multiple partners. That is why being told us, being Muslim, that yeah, we have to have a sort of legal relations, get married and then do a proper sort of lead or a sort of a channel. So if we will not stick on to our rules, ethics, or moral values, then, you would be ready for the repercussions, like if we would be involved in LGBTQ. So definitely there are increased chances of having bisexual, homosexual, heterosexual. Then there would be HIV and AIDS. So those are the things. On the other hand, like if common examples, we discussed that before about evolutions, about wazoo.
Wuzu, we wash our face, we wash our body. Being Muslim, we also do not use the tissue paper. I'm so sorry if I'm so much open. Uh, we wash our body. We do the, I don't know the Arabic word for that. Tahara, I guess. Tahara. So we do the tahara. You guys can correct me as well if I'm just using the wrong term for that. So we wash our body, we clean our body, we purify our body against millions and millions of germs. Like, every 5 times if we wash our face, there are a lot of millions of bacteria which comes on our face, and when we wash it, we clean ourselves, like, from those against those bacteria. Then when and science now teaches us and bring up to this sort of proof that, yeah, if we will take a bath, we'll clean our body. It just bring up that way, but we've been told since long that we have to wash our body so to get rid of bacteria and to like to be purified and to be clean. The other point of exercise, like we've been told, do exercises 5 times a day, and we do it in the form of beautiful practice, which is our namaz, and we do it. And then, like, science comes up with this that, yeah, we have to do the exercise because it's good for our health, it's good for our body. Last point I want to bring up here, maybe there are a lot of things, but just to keep it short, uh, like fasting. Now science is proving that if you do the intermittent fasting, so then your body will just eat up your inside bacteria and it will eat your own fat, and then you will stay healthy, to keep it short. On the other hand, our fasting is just, this is our practice being Muslim since long. So these are few beautiful points about moral values which we adapt. We adapted it since long, and we are on a right side, positive side, good side, and we keeping ourselves protected. These are some sort of things when we compare that with our religion to Islam, about moral values. Of course, we are safe. So, last message from your side, Anila. What would you like to say? And then would request Mahavish also to say something on it. Then we would end the show. कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जब भी हम लोग इस्लाम की बात करते, 14 साल पहले की बात करते हैं, आप मुझे बताएं उस टाइम पे क्या बाकी इल्म नहीं थे, इल्म में फल्कियात तो ये सारे उस टाइम पे नहीं थे. इफ यू जस्ट सी द इजिप्शियन एरा, the technology that they have, the engineering that they have, I don't understand that why people think that उस टाइम पे सब लोग जाहिल थे. ऐसा कुछ भी नहीं था. इतनी टेक्नोलॉजी उस टाइम पे लोगों ने बनाई है, चीजें बनाई है. किश्ते किसने बनाई है, लोहे की पहिया किसने बनाया. सो इन्वेंशंस होती रही हैं. इट्स नॉट लाइक दैट कि बिल्कुल लोगों को कुछ नहीं था पता. दे वर प्रैक्टिसिंग सर्टेन थिंग्स, यू नो, बिकॉज वो कॉलोनियलिज्म वो उसमें थे, लाइक वो कबीलों में रहते थे, कबीलों में कुछ चीजें थी जो कि वो प्रैक्टिस कर रहे होते थे. बट द थिंग वाज दैट द एजुकेशन वाज देयर बिफोर दैट एज वेल. बहुत सारे स्क्रिप्ट थे, मैनेजमेंट बहुत चीजें थी. अगर आप जाके देखें तो बहुत सारी लैंग्वेजेस तो ऐसी जो अभी तक इंटरप्रेट नहीं हुई. इफ यू जस्ट लुक बैक, और जो इजिप्ट में आप देखें जो उनकी राइटिंग हुई हुई है, जिनमें उन्होंने कुछ लोगों ने इवन लैपटॉप्स तक पकड़, अगर आप देखें, आई डोंट नो इस चीज में तक करती हैं, क्योंकि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दोस थिंग्स, because nowadays I'm very much interested in how religion, societies and those things are playing part, और वो आपकी कॉन्शियसनेस को या आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप करते हैं, या ये कैसे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. सो आई एम ऑलवेज इनटू दोस थिंग्स, आई एम ऑलवेज इनटू हिस्ट्री. तो थिंग्स वर हैपनिंग बिफोर. ऐसा नहीं था कि कुछ भी था दुनिया में और आइंस्टाइन आके सब कुछ कर दिया. उससे पहले भी लोग जिंदा थे, लोगों ने सर्वाइव किया, एंड ह्यूमन काइंड जो है वो सर्वाइव कर रही है. सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, whatever you are saying, and what I would like to mention over here is, for example, moral values. And there's a very simple thing in our psychology that no matter what you do, let's say, the morality that you have, that you're getting from your family, it will stay with you. You know, like तरबियत आपके घर वालों से होती है, वहां से होती है. But beyond that, let's say, so the moral values, the subconscious or the preconscious that you have, let's say, उसमें ये चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट कर रही होती. सो द आइडियल सेल्फ दैट यू आर मेकिंग फॉर योरसेल्फ, द आइडियल सेल्फ इन टर्म्स ऑफ गोल, वो कभी कभार बहुत अनरियलिस्टिक भी आपका होता है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, जितना आपके रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ में डिफरेंस होगा, इतनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम्स होंगी. बिकॉज आपने जो आइडियल सेल्फ अपना बनाया हुआ, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहते हैं वो फलाने बंदे को देख लो, धमकाने को देख लो, इसने ये किया, इसने वो किया, कुरैशी साहब के बच्चे ने टॉप कर लिया, फलाने ने कर लिया, फलाने की बेटी मेडिकल में टॉप कर गई है, फलाने की 4 बेटियों ने ऐसा कर लिया, एंड वी हैव बीन डूइंग दोस थिंग्स.
اور اوروں کی وجہ سے, لوگوں کی وجہ سے, سوسائٹی کی پریشر کی وجہ سے, سو کالڈ پریشر کی وجہ سے وٹ وی آر ڈوئنگ, ہم اپنے گھر کی لائف خراب کر رہے ہیں. یو نو بہت سارے لوگ ایک چیز کا ایسا بچے, فار ایگزامپل لائک ون آف مائی فرینڈ مینشننگ آلسو مائی فرینڈ, کہ وہ کسی جگہ وہ اس کی بیٹی پڑھتی ہے تو وہ سب کے پاس کوئی خاص گھڑی ہے, آئی تھنک دیٹ کاسٹ 900 یورو سم تھنگ کر کے وہ ہے, سب نے وہ کر کے تو تصویر بنوائی ہے. تو اس کی بیٹی کے پاس جب نہیں دکھانی, بیٹی کے پاس بڑی پریشان ہوگی, میری بیٹی مجھے یہ کہہ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے, مجھے ٹف ٹائم دے رہی ہے. وہ بیٹی بھی چھوٹی سی ہے, 8 سال کی بھی نہیں ہوگی میرے خیال سے, بٹ وہ ٹف ٹائم دے رہی ہے. بٹ دا پوائنٹ واز دیٹ آپ نے خود وہاں پہ اپنی بیٹی کو ڈالا تھا, ایسا ہی تھا نا, آپ نے خود ڈالا تھا. تو یو شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ دیٹ وٹ از کمنگ یور وے. بہت دفعہ ہم یہ پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہیں. لڑکی ہمیشہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے, لڑکا کہہ رہا تھا کہ یا لڑکی کی پرابلمس ہوتے ہیں, ان کو لڑکوں کو تو کہتے ہیں کہ لڑکے جو جوانی میں کر جائیں بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے, پرائز لڑکی کو پے کرنی پڑ رہی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ لڑکی ہمیشہ کہتی ہے آپ نے مجھے وہاں پہ ڈالا ہی کیوں, وائی یو پٹ می ان ا پلیس ویئر ایوری بڈی نارمل واز ٹاکنگ ٹو ایچ ادر, ہیونگ اے فرینڈشپ ود ایچ ادر, یو نو. سو یہ چیز آپ پھر خود, ایک تو آپ کی مورل ویلیو کچھ اور آپ نے پریکٹس میں کچھ اور چیزیں کر رہی ہیں. اور یہ پرابلمس کس کے لیے ہوتی ہیں, بچوں کے لیے ہوتی ہیں, بیکاز دے آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ وٹ از ہیپننگ اراؤنڈ دیٹ. اب بہت ساری چیزیں جب آپ کے سامنے آتی ہیں, آپ کے ارد گرد آتی ہیں, لوگ اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نیو نارمل از دیٹ, آرگنائزیشن اس کے نام پہ بنتی ہے, پیسہ اس کے نام پہ, جس سے جب کچھ چیزوں کی بات بھی کر رہی تھی. So the thing is that sometimes people are even forced to do those things. But what those things are doing, they are creating a lot of problems for the people itself. We were in a meetup and all of them were well educated. ہم تو خود فرینڈس چلے گئے تھے, but well educated people and they are alone. اینڈ دے ور پلیسز جہاں پہ ان کو ایکسیس تھا لوگوں سے بات کرنے کا, لڑکوں سے بات کرنے کا, ان کے ساتھ مے بی اگر پسند آ جائے پھر آپ رشتہ کر کے آپ کی وہاں پہ شادی بھی ہو سکتی ہے. سو اٹ واز دیٹ کائنڈ آف پلیس اینڈ دے ور الون اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ میری, یو نو. نو اچھا, ایک بار کہتی ہے مجھے بچے آئیں گے, میں نے کہا کہتی مجھے شادی نہیں کرنی. تو میں نے کہا آپ بچے پھر کیسے ہوں گے, لائک دیٹ واز اے ویری ویلڈ کوسچن دیٹ آئی واز آسکنگ ہر, یو نو, کہ ہاؤ یو گونا ہیو کڈز اور یو گونا فریز یور ایگ, واٹ یو گونا ڈو. پھر کہتی بعد میں یہ, میں نے کہا پھر آپ کیسے کریں گی, اگر آپ میرے سامنے ایک چیز کے بارے میں بات کرو لیٹ سے, then what are you going to do that, you know. So the point is, whatever is happening in society, people are sometimes forced to do those things. آپ فورسڈ ہوتے اس چیز کو فالو کر لو, اس چیز کو فالو کر لو, اس آرگنائزیشن میں کام کر لو, اس آرگنائزیشن میں کام کر لو. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے what is going to help this child is, are you having a very real conversation with your child, are you telling him what is wrong and what is right, یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ بہت بڑے اسکول میں چلا گیا, اس کو سب سمجھ آ گیا, سب کچھ آ گیا. So those are the things, because at the end of the day, if you cannot, جب سوسائٹی میں ہر جگہ چیز ہو رہی ہوتی ہے, what are you gonna do? Are you gonna go back to your village? Or you gonna live here and you gonna talk to your child that what is right, what is wrong? یا what is our moral value? کچھ لوگوں کی moral value different ہوتی ہے, فیملی ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں, وہ ان کو سوٹ کرتی ہوں گی لیکن آپ کو سوٹ نہیں کرتی. اگر نہیں کرتی پلیز بتائیں اپنے بچوں کو, ڈونٹ لیٹ دیم ہینگنگ, کہ وہ کوئی غلطی کرتے پھر آپ کہتے ہیں ہمارے بچوں نے اتنی بڑی غلطی کر دی, پھر آپ ان کو معاف نہیں کر رہے ہوتے. بٹ وائی ناٹ ٹاک ٹو یور چائلڈ ان اسٹارٹ, کہ ہم یہ چیزیں پسند ہیں, یا یہ چیزیں ہماری فیملی کا پارٹ ہیں, یہ ہماری ویلیوز ہیں, اینڈ دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ. اگر دیکھیں گھر میں لڑائی تو گھر میں سکون ہوتا ہے, گھر میں سکون ہوگا تو آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گی نا. لیکن اگر ہر روز لڑائی ہو رہی ہے ایک چیز کے اوپر, تو دیکھیں آپ کو ڈپریشن انگزائٹی آپ کی مینٹل ہیلتھ کے ساتھ میس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو آپ کی اپنے ارد گرد اتنی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں, لڑائیاں آپ کی نان سینس ٹائپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں, اور دوسرے لوگوں پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں جس میں آپ کو کوئی لڑائی نہیں ہوتا. لیکن آپ اپنے گھر کا ماحول خراب کر کے اپنے گھر کا ماحول خراب کریں, بچوں کی لائف خراب کریں, ان کی مینٹل ہیلتھ خراب کریں, اپنی مینٹل ہیلتھ خراب کریں. سو ایک ہی زندگی آپ کے پاس, پلیز 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 اپنی زندگی پہ رحم کھائیں اور جینا شروع کریں اپنے لیے. You know, start working and thinking about yourself and make your life better, you know, because you have a choice, you know, and you have only one life to do that. آپ دوبارہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے, you know. Beautiful message. Thank you so much for with this lovely message. I would definitely agree with you. Yes, Mavish, last message from your side, and we are closing this session. And soon, again with the series, second episode would come, like on live, maybe Facebook, and of course, like on my YouTube channel. Yes, what would you like to say from your side? اوکے کرن, جو بھی ہمارے ایکشنس ہیں وہ ایکشنس ہمارے کہاں سے بنتے ہیں, ہماری ویلیوز سے بن رہے ہیں, جس میں ہم بات کر رہے ہیں مورل ویلیوز. اور مورل ویلیوز ہمارے بنتے ہیں بلیف سے, رائٹ. اور بلیفس ہمارے بنتے ہیں تھنکنگ پیٹرن سے. اور تھنکنگ پیٹرن کہاں سے بنتے ہیں, ہمارے اس کی روٹ کیا ہے, ہمارے ورڈس. ہم وہ کیا ورڈس یوز کر رہے ہیں اپنے آپ سے اور اپنے سراؤنڈنگ میں لوگ سے.
ہمارے اور یہ اگر میں اسلام سے کنیکٹ کروں تو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے سوچ کے بولو. ٹھیک ہے. بار بار ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے, ہمارے ہمارے بڑے بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں, پہلے تولو پھر بولو. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر ورڈس کی اپنی ایک انرجی ہے, اپنی ایک فریکوینسی ہے, اور وہ انرجی, وہ فریکوینسی جو ہے وہ ہمارے صرف مائنڈ پہ افیکٹ نہیں کر رہی, وہ ہمارے باڈی کے ہر پارٹ پہ, ہر سیلس پہ, ہر نیوٹرونس پہ افیکٹ کر رہی ہے. کیونکہ ہر باڈی کی جو ایک سیلس ہے اس کی اپنی ایک وائبریشن ہے, اس کی اپنی ایک فریکوینسی ہے. اور یہ ہماری ساری چیزیں سائنس سے پروو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ پوری ایک تھیوری ہے, واٹر تھیوری ہے, جس میں واٹر ریچارج کرتے ہیں. اگر پانی کا گلاس سامنے رکھ کے آپ اس کو جو بولیں, وہ اپنے اندر وہ میموری اسٹور کر دیتا ہے, ہنڈریڈ اور اگر آپ اسے پرسینٹ پی لیں. 100%. رائٹ. یس. سو یا گو اہیڈ. ہمارے ہمارے ورڈس کی آپ پاور دیکھیں, اور اگر آپ اس کو اسلام سے دیکھیں, ایک رشتہ جس پہ آپ نے اسٹارٹ میں بات کی, میلس فیمیلس کا رشتہ جائز نہیں ہے, ہم سب کو پتا ہے, حرام تعلق ہے. اور وہ حلال کب بن گیا؟ صرف 3 دفعہ قبول ہے بولنے سے. اب ورڈس کی پاور چیک کریں. اور وہ دوبارہ کب ختم ہو گیا؟ 3 دفعہ ورڈس بولنے سے. ورڈس کی یہ Yes. پاور ہے, ایک مسلم کے ورڈس کی. اور ہم اپنے ورڈس کو کتنا مس یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہم کچھ بھی بول دیتے ہیں, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی, بنا سوچے سمجھے. تو وہ بظاہر کتنا نقصان دہ ہے, اور انٹرنلی کتنا نقصان دہ ہے. اگر ہم اپنے ہر ورڈ سے پہلے کانشیس ہو کے, اگین آئی ایم کنیکٹنگ ود دا فرسٹ ون, کانشیس ہو کے ہم اسے بولنا شروع کر دیں, تو وہ ہمارے لیے انکانشیس طور پہ ہمیں افیکٹ کرنا شروع کر دے گی. 100% رائٹ. spot on. 100% spot on. Yes. تو Carry on, please. یس, تو دس از دا پاور آف ورڈس. ہمیں صرف اپنے ورڈس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, ہم کیا بول رہے ہیں, کیوں بول رہے ہیں. اگر جیسے ہمارا مذہب ہمیں سکھا رہا ہے کہ اگر جہاں آپ نے نہیں بولنا, مطلب ضروری نہیں ہے آپ ہر جگہ بولو, برا بولنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ خاموش ہو جاؤ. ٹھیک ہے. آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا, آپ کے ورڈز اگر بہت زیادہ ہرٹ فل ہیں, اگر آپ نہیں بولیں گے تو کچھ نہیں ہوگا, بلکہ فائدہ ہوگا, آپ کا بھی فائدہ ہوگا, دوسرے کا بھی فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جب ورڈس بول رہے ہیں, آپ اپنے مائنڈ کو انڈائریکٹلی, فار سپوز میں کسی چیز کے بارے میں کمپلین کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, لائک میرا لیپ ٹاپ صحیح نہیں چل رہا, کوئی ایسی بڑی بات نہیں, آئی ایم سیئنگ ریالٹی, بٹ آئی ایم ٹیچنگ مائی مائنڈ دا کمپلیننگ موڈ. میں کمپلین کر رہی ہوں, اپنے مائنڈ کو ٹریٹ کر رہی ہوں, تو میں کمپلینس کرنا سیکھنا ہے. رائٹ. اور میں اپنی باڈی کو بھی یہی ٹریٹ کر رہی ہوں. تو یہ چیزیں میرے مائنڈ میں افیکٹ کر رہی ہیں. اگر میں یہ ورڈ نہیں بولوں تو کچھ نہیں جائے گا, میرا لیپ ٹاپ ٹھیک نہیں ہو جائے گا نہ بولنے سے, لیکن میرے مائنڈ کو ایک پاورفل میسج چلا جائے گا, ہاؤ ٹو سٹ کوائٹلی وین اٹس ناٹ افیکٹو. رائٹ. سو اپنے ورڈس کو, میرا لاسٹ میسج یہی ہے, آپ جو بول رہے ہیں, سوچ, جو ہمارے بڑے کہتے ہیں, پہلے تولو پھر بولو, تو یہ واقعی ریئلٹی ہے. پہلے تولو, کیونکہ ہر بات کا ایک وزن ہے, آپ کے اوپر, آپ کی روح کے اوپر, آپ کی سوسائٹی کے اوپر, آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر, اس پوری یونیورس کے اوپر. تو اور ان دا اینڈ آپ کی قبر کے اوپر, بہت وہ Beautiful. قبر کے اوپر آپ کا بہت بڑا اس کا جائے. رائٹ. So that's all from my Beautiful side. message. Beautiful message. And last message, if I would like to give to my audience, I was like, it was a preset. Like I am planning, and I did it just once. I not most of the times I don't do that. Like suppose if I have to say something and I'm just discussing this idea with other people, I did this time, and it gave me a lot more good things, like you said about water. Water has its own memory, it stored the energy. And I was discussing that, like long ago, when one practice is of Surah Rahman. If you read it and blow it on water, consume it, of course it has awesome effect. And then words, when you said it, words has its own energy with a specific frequency. It works. Like if you remember childhood time, my nani used to say Surah Fatiha and charcoal on my forehead. Mama, nani, I'm having a headache. And what she used to do, my mommy especially also, she used to do like, okay, you are having a headache, and I have this problem of migraine since long, like when I was 15 or 16 years old. Since then, I have this problem. So sometimes it gets severe. Sometimes it's all okay. But if I put more pressure,
then it happens. So my mommy used to do like "Hey, come here," or "मैं बेटा आपको like दुआ सूर्य फातिहा पढ़ती हूँ," or charcoal. This was a beautiful practice, and of course, if you use it in a glass of water, you consume it, you will see the magical effect of it. So beautifully, you spot on, like words have got a power with a specific frequency, with a beautiful magical sort of effect. So always think what you're going to say. Beautiful example of marriage, like with 3 words starting, with 3 words ending. Wow, amazing. We never ever thought like that. And now people, if they are watching this show, and when they will assume, they will think about it, they will think like next time, okay, that we're not supposed to like use those words. So my message would be like spread and speak out positive words, because that gives you and give out the positive energy. And again, there's another thing, like whatever goes around comes around to yourself as well. So, and exponentially, so whatever you spoke, it would also return back to you. So always be mindful for that. So positive energy, positive vibe, giving out in society, giving out to other people, definitely you would get the benefit of it as well. And other people will also, with your energy, with your frequency, they would also resonate. So beautiful message from my lovely experts. And that was my message, last message for the session. Inshallah, I am going to bring up with the second episode, same related to this series. And until my audience, you take good care of yourselves. This is me, Kiran Zakir, signing off for now. And soon gonna see you. Bye bye, lovely ladies. Assalamu alaikum. Allah Bye. Hafiz. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.